Dear students, welcome to today's maths class. Today, we are going to learn trigonometric functions. Trigonometric functions എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് 1-ൽ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മാത്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്, തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോർമുലകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലകളെല്ലാം തന്നെ മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളിലും പ്ലസ് 2-ലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മോർ ദാൻ 50% ഓഫ് ദി ടോപ്പിക് ഈസ് കാൽക്കുലസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കാൽക്കുലസ്, ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇന്റഗ്രേഷനും ഈസി ആവണമെങ്കിൽ ട്രിഗണോമെട്രി ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററും അതിലെ റിസൾട്ടും നിങ്ങൾ നല്ല തറവായിട്ട് പഠിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രി ഫങ്ഷൻ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ യുവർ പ്ലസ് 1 ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രി ഫങ്ഷൻസിലെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആംഗിൾ? അതിനുമുമ്പേ what is the meaning of trigonometry and who is the founder of trigonometry? അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. So the word trigonometry comes from two Greek words, trigonon and metron. The word trigonometry comes from two Greek words, trigonon. Trigonon means triangle. And metron means measurement. So the word trigonometry means measurement of triangles. The word trigonometry means measurement of triangles, and trigonometry is that branch of mathematics. Trigonometry is that branch of mathematics which deals with the study of angles and the sides of a triangle. And the ancient Greek astronomer Hipparchus is considered as the father of trigonometry. The ancient Greek astronomer Hipparchus is considered as the father or founder of trigonometry. അപ്പോൾ ഹിപ്പാരക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന പുരാതന കാലത്ത് ഗ്രീക്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു അസ്ട്രോണമറാണ് ട്രിഗണോമെട്രി ഫങ്ഷൻസിന്റെ ഫൗണ്ടർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ വർക്കിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഭാരതത്തിലെ പുരാതന മാത്തമാറ്റീഷ്യന്മാരും ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദി വേർഡ് ട്രിഗണോമെട്രി മീൻസ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ്. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസിന് എന്തൊക്കെ മെഷർമെന്റ് ആണുള്ളത്? സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ്. സോ ട്രിഗണോമെട്രി is that branch of mathematics which deals with the study of the angles and sides of a triangle. Okay, ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് the concept of angle in trigonometry. What is an angle in trigonometry? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് angle in geometry. നിങ്ങൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആംഗിൾ ഇൻ ട്രിഗണോമെട്രി. ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോക്കിലെ സൂചി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സൂചി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ? ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മിനിറ്റ് സൂചി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സൂചി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സൂചി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സൂചി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വി കോൾഡ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫാൻ കറങ്ങുന്നു അല്ലേ? അത് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. ഫാൻ എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത്? ഫാൻ കറങ്ങുന്ന ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ? വേറെ എന്ത് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്? വാഹനങ്ങൾ ഓടി പോകുമ്പോൾ അവയുടെ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും.
about rotation. In trigonometry, an angle is obtained by rotating a ray from its one position to another. See, like this is a ray and this is rotating about this point. See, this ray is rotating about a point and gets this position. See, this ray is rotating about a point and gets the position, this position. So what is the amount of rotation required to get this position? What is the amount? What is the amount of rotation required to get this position? The amount of rotation required to get this position is, 90 degree. This is 90 degree. So in trigonometry, an angle is obtained by rotating a ray from its one position to another. See, another variation. So let us consider a revolving ray. Let us consider a revolving ray. Revolving ray means a rotating ray. Rotating about the point A. Rotating about the point A and gets the position A, C. See, a revolving ray or a rotating ray rotating about the point A and gets the position AC. Now the amount of rotation, this amount of rotation is 90 degree. This amount of rotation is 90 degree. Now the position of AB is AD. The position of AB, the revolving ray AB rotating about the point AB and gets the position AD. Now what is the amount of rotation? See, clearly here the amount of rotation is 180 degrees. Here the amount of rotation is 180 degree. Now again AB rotating about the point A and gets the position AE. Now what is the amount of rotation? Here the amount of rotation is 180 plus 90, 270 degrees. Now see, AB coincides with the original position AB. Then AB completes its one complete rotation. Now the amount of rotation is 360 degree. Now AB again continues rotation and gets the position AC. Then the amount of rotation is 360 plus 90, 450. In this position, 450 plus 90, 540 degree. And in this position, 540 plus 90, 630 degrees. And in this position, 630 plus 90, 720 degrees. That is AB completes its two complete rotations. Then the amount of rotation is 720 degree. അപ്പോൾ ഈ റേ എബിക്ക് ഇങ്ങനെ എത്ര വേണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അല്ലേ? ഫാൻ നോക്കൂ, അതിങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വാഹനം ഓടി പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ വീല് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. See, here the direction of rotation is counterclockwise or anti-clockwise. Then the angle is said to be positive. See, here this angle varies from 0 to infinity. Here the angle varies from 0 to infinity, and here the angle is said to be positive. So the direction of rotation is in the counterclockwise or anti-clockwise, then the angle is said to be positive, and in this case angle varies from 0 to infinity, 0 degree to infinity. Similarly, if this revolving ray AB, rotating in the clockwise direction, then the angle varies from
0 to minus infinity. So this ray AB rotating in the clockwise direction, then the angle varies from 0 to negative infinity. And here the direction of rotation is in the anti-clockwise or counterclockwise, then the angle is said to be negative. So if the direction of rotation is in the clockwise direction, then the angle is negative. And if the direction of rotation is in the anti-clockwise direction, then the angle is positive. So in trigonometry, an angle can be of any real value. In trigonometry, an angle can take any real value. That is, an angle varies from minus infinity to plus infinity. So, in trigonometry, an angle is obtained by rotating a ray from its one position to another. See, this is the first position of the ray, and this is rotating about this point. So, first position of the ray is called the initial side, and the final position, this position of the ray is called the final side or terminal side. And this point O is called the origin. So, first position of the ray is called the initial side, final position of the ray is called the terminal side or final side. Okay, so let us consider a revolving ray. A revolving ray means a rotating ray, rotating about the point O. Consider a revolving ray rotating about the point O and gets the position OA. See, here OB rotating in the counterclockwise direction or anti-clockwise direction, so the angle is positive. See here, OB is the first position of the ray and it is called the initial side. It is known as initial side. And OA is the final position of the ray and it is known as final side. So OA is called the final side. And this point O is known as vertex. This point O is called the vertex. And if this ray OB rotating in the clockwise direction, then the angle is said to be negative. If the ray OB rotating in the clockwise direction, then the angle is said to be negative. So here OB, this is the initial side, this OA final side, and OA is called the vertex. Okay. Now the amount of rotation required to get final side from the initial side gives measurement of an angle. See, the amount of rotation required to get final side from initial side gives measure of an angle. Now, നമ്മുടെ initial side rotate ചെയ്ത് final side എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു amount of rotation ആവശ്യമാണ്. That amount of rotation gives measure of an angle. അപ്പോൾ OB OA-യിൽ എത്താൻ ഒരു amount of rotation ആവശ്യമാണ്, which gives measure of an angle. Measure of an angle. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് മുതൽ അതുവരെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും 50 centimeter or 100 centimeter, etc. Similarly, there is an amount of rotation which gives measure of an angle. അപ്പോൾ amount of rotation measure ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് വേണ്ടേ? നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്, മീറ്റർ ഉണ്ട്, കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ആംഗിളിന്റെ
മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 2 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഗ്രി മെഷർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? 30 ഡിഗ്രി, 60 ഡിഗ്രി, നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30 ഡിഗ്രി, 50 ഡിഗ്രി എക്സെട്ര. സോ വാട്ട് ഈസ് 1 ഡിഗ്രി? അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 2 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിഗ്രി മെഷർ. So what is 1 degree? നമുക്കറിയാം, the total degree measure of a circle is 360 degrees, right? The total degree measure of a circle is 360 degrees. So if we divide the circumference of a circle into 360 equal parts, if we divide the circumference of a circle into 360 equal parts, then the angle subtended at the center by each part is called 1 degree. Then the angle subtended at the center by each part is called 1 degree. So if we divide the circumference of a circle into 360 equal parts, then the angle subtended at the center by each part is called 1 degree, and it is denoted by 1 degree. So this is the measurement 1 degree. So if we divide the circumference of a circle into 360 equal parts, then the angle subtended at the center by each part is called 1 degree. Now this 1 degree is again subdivided into 60 equal parts. See, this 1 degree is again divided into 60 equal parts. Then each part is called 1 minute. Each part is called 1 minute. Each part is called 1 minute and is denoted by this symbol 1 dash. 1 dash. So 1 minute is denoted by this. So 1 degree, this 1 degree is again subdivided into 60 equal parts. Each part is called 1 minute and it is denoted by this symbol 1 minute. That is 1 degree is divided into 60 equal parts. So 1 degree is equal to 60 minutes. 1 degree is equal to 60 minutes. Now again this small unit 1 minute is divided into 60 equal parts. 1 minute is again divided into 60 equal parts. Each part is called 1 second. Each part is called 1 second. It is denoted by 1 double dash. So 1 minute is again divided into 60 equal parts. Each part is called 1 second. It is denoted by this symbol. That is 1 minute is divided into 60 equal parts. Each part is called 1 second. So 1 minute is equal to 60 seconds. So the circumference of a circle is divided into 360 equal parts. Then the angle subtended at the center by each part is called 1 degree. Now this 1 degree is again divided into 60 equal parts. Each part is called 1 minute. It is denoted by 1 dash. And this 1 minute is again divided into 60 equal parts. Each part is called 1 second, denoted by 1 double dash. That is 1 degree equal to 60 minutes and 1 minute equal to 60 seconds. അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാൻ ഞാനൊരു
എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളുടെ വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ക്ലോക്ക്. അപ്പോൾ വാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിൽ ആ സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ വാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലോക്കിൽ അവിടെ ആ സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസിനെ എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? യെസ്, the circumference of the circle in a watch is divided into 12 equal parts, right? 1, 2, 3, etc. up to 12. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിൽ circumference of the circle is divided into 12 equal parts. Each part is called 1 hour, right? Each part is called 1 hour, right? Again, this 1 hour is again divided into 60 equal parts, right? 1 hour is again divided into 60 equal parts. Each part is called 1 minute. 1 hour is divided into 60 equal parts. Each part is called 1 minute, right? Now again this 1 minute is divided into 60 equal parts. Each part is called 1 second. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലോക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസിനെ 12 equal parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 12 equal parts. Each part is called 1 hour, right? Now again that 1 hour is again divided into 60 equal parts. Each part is called 1 minute. Again this 1 minute is subdivided into 60 equal parts. Each part is called 1 second. 1 second. Alright? So this is the first unit of measurement of an angle, degree measure. Degree measure. Alright? Next, second unit, radian measure. Second is radian measure or circular measure. Radian measure or circular measure. Now the second unit of measurement of an angle is radian measure. The second unit is radian measure. Radian measure. So what is 1 radian? Let us consider a circle with the center O and radius are units. Center O and radius are units. Consider a circle with the center O and radius are units. Then AB, B and arc of the circle. Arc of the circle means part of the circle and whose length is are units. So consider a circle with the center O and radius are units. And let AB be an arc of the circle whose length is also are units. Now the angle subtended by the arc AB at the center of the circle is called 1 radian. The angle subtended at the center of the circle by this arc AB is called 1 radian and it is denoted by 1 rad or 1 raised to c. This radian measure is also known as circular measure. This radian measure is also known as circular measure. So what is 1 radian? 1 radian is defined as the angle subtended at the center of the circle by an arc equal in length of the radius of the circle. അതായത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസിന് തുല്യമായ ഒരു ആർക്ക്, ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസിന് തുല്യം നീളമുള്ള ഒരു ആർക്ക് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് 1 radian. 1 radian is defined as the angle subtended at the center of the circle by an arc equal in length of the radius of the circle. It is denoted by 1 rad or 1 raised to c. Now we are going to study the relation between radian measure and degree measure.
അപ്പോൾ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററും മീറ്ററുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ സെന്റിമീറ്ററും മീറ്ററുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ? 100 centimeters equal to 1 meter. That is the relation between centimeter and meter. And relation between millimeter and centimeter. 10 millimeters equal to 1 centimeter. Similarly, there is a relation between radian measure and degree measure. അപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് relation between radian measure and degree measure. See, let us consider a circle with the center O and radius are units. A circle, the center O and radius are units. Now let AB be an arc of the circle. Let AB be an arc of the circle whose length is also are units. So let us consider a circle with the center O and radius R, and let AB be an arc of the circle whose length is also R units. Then this angle AOB is 1 radian. Then this angle AOB is 1 radian. That is circle inde radius ine തുല്യ നീളമുള്ള ആർക്ക് AB സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് 1 radian. Now consider another arc BC of the circle whose length is also R units. Then the angle subtended by this arc BC at the center of the circle is also 1 radian. But BC യുടെ length R units അല്ലേ, അത് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ BC സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളും 1 radian ആണ്. നോക്കൂ, അപ്പോൾ what is the angle AOC? What is the radian measure of the angle AOC? This is AOC. അപ്പോൾ AOC യുടെ radian measure 2 radians ആണ്. അപ്പോൾ AC സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 2 radians ആണ്. ആർക്ക് AC സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 2 radians ആണ്. അതായത് 2r ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 2 radians ആണ്. Now consider another arc CD of the circle whose length is R units. അപ്പോൾ CD യുടെ length R units ആണ്. Then the angle subtended by CD at the center of the circle is also 1 radian. അപ്പോൾ CD യുടെ length R units ആണ്. അപ്പോൾ CD സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 1 radian ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ ആർക്ക് AD, എല്ലാവരും നോക്കിയേ, ആർക്ക് AD. What is the length of arc AD? The length of arc AD is 1r, 2r, 3r. അപ്പോൾ ആർക്ക് AD യുടെ ലെങ്ത് 3r യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ആർക്ക് AD സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 3 റേഡിയൻസ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 1r യൂണിറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 1 റേഡിയൻ. 2r ലെങ്ത് ഉള്ള ആർക്ക് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 2 റേഡിയൻസ്. 3r ലെങ്ത് ഉള്ള ആർക്ക് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 3 റേഡിയൻസ്. സിമിലർലി 4r ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 4 റേഡിയൻസ്. 5r ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 5 റേഡിയൻസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് or circumference of the circle or perimeter of the circle. എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ perimeter or circumference? Yes, the circumference or perimeter of the circle is 2 pi r units, right? The circumference or perimeter of the circle is 2 pi r units. അപ്പോൾ 2 pi r length ഉള്ള സർക്കിൾ അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? 1r ലെങ്ത് ഉള്ള ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് 1 റേഡിയൻ, 2r ലെങ്ത് ഉള്ള ആർക്ക് സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 2 റേഡിയൻസ്, 3r ലെങ്ത് ഉള്ള ആർക്ക് സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 3 റേഡിയൻസ്,
4r length ഉള്ള ആർക്ക് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 4 റേഡിയൻസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 pi r ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈസ് 2 pi r. അപ്പോൾ 2 pi r ലെങ്ത് ഉള്ള സർക്കിൾ അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 2 pi റേഡിയൻസ്. 2 pi radians. 2 pi radians. And we know that the total degree measure of the circle is, yes, right, total degree measure of the circle is 360 degrees. So there is a relation connecting radian measure and degree measure. See, 2 pi radians equal to 360 degree. 2 cancel. So pi radians is equal to 180 degree. This is the important relation connecting radian measure and degree measure. Pi radians is equal to 180 degree. അപ്പോൾ നമ്മൾ 100 centimeter equal to 1 meter എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ pi radians is equal to 180 degrees. That is, pi means 3.14. 3.14 radians is equal to 180 degrees. And from this we can write 1 radian. From this we can write 1 radian. 1 radian. See, what is 1 radian? Pi radian is 180 degree. So what is 1 radian? 1 radian is 180 by pi. 180 by pi degrees. So 1 radian is equal to 180 by pi degrees. And what is 1 degree? See, pi radian is 180 degree. So 1 degree is equal to pi by 180 radians. Pi by 180 radians. So this is the relation connecting radian measure and degree measure. What is the relation? Pi radians equal to 180 degree. This is the relation. Pi radians 180 degree. From this equation, 1 radian equal to 180 by pi degrees. And 1 degree, 180 degree pi radian. So 1 degree is equal to pi by 180 radians. So this is the relation connecting radian measure and degree measure. So there are 2 units of measurement of an angle. First one is degree measure and the second one is radian measure. And relation connecting degree measure and radian measure is pi radians equal to 180 degree. Pi radians equal to 180 degree. And 1 radian is 180 by pi degrees. And 1 degree is equal to pi by 180 radians. Okay, so in this section we have studied the very important concept in trigonometry, angle of a triangle. Angle in trigonometry. Angle in trigonometry. Angle in geometry and angle in trigonometry. What is the difference between angle in geometry and angle in trigonometry? In geometry, an angle varies from 0 to 360 degrees. But in trigonometry, an angle can be of any real value. That is, in trigonometry, an angle varies from minus infinity to plus infinity. That is the difference between angle in geometry and angle in trigonometry. Okay?